Mikuláši, začneme tím osobním výkonem. Dneska jeden z nejlepších v české lize, bereš to tak? Tak určitě. Sice na osobní statistiky nerad koukám, ale samozřejmě jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct. 17 bodů pro mě je to určitě další motivace pro to, abych dál pracoval. Si potom v začátku, kdy Nymburk rychle odskočil, to tam potom šli Češi z lavičky a vlastně jste to dotáhli a pak to bylo dlouho vyrovnaný. Věřili jste tu chvíli, že by to dneska šlo s Nymburkem? Určitě my musíme věřit po celých 40 minut. Dneska bohužel to dopadlo tak jako včera, kdy 30 minut jsme hráli skvěle. Drželi jsme se s Nymburkem do 10 bodů, což určitě je náš cíl. Ale bohužel ve čtvrté čtvrtině nám opět došla šťáva, ale myslím si, že za ty 3 čtvrtiny se určitě nemáme za co stydět. To bylo taky hodně rozhádaný, hodně se zdržovalo, hodně ověřování a podobně. Narušovalo třeba to tempo trošku, když jste se vy dotáhli, že jste přišli takový to flow? Tak určitě to trošku to tempo narušovalo, ale těžko říct, jestli nám to možná i nepomohlo. Tím, že hrajeme v méně lidech, tak my aspoň můžeme spočnout, nabrat nějaké síly, ale přišlo mi, že jsme dneska opět se hrozně zaobírali rozhodčíma, což nám určitě nepomohlo. A co vám ty dva venkovní zápasy řekli do domácích odved? No určitě to, že máme o co hrát, s Nymburkem se dá hrát, tady jsme to zvládli 2krát po těch 30 minut, takže já nevidím důvod, proč bychom to nemohli zvládnout doma celých 40. Tak dá se říct, že to bylo dneska přes kopírák si včerejším zápasem? V první řadě já nejsem asi schopen dělat tento rozhovor, než uběhne 24 hodin, abych byl pravdivý, takže jo, my jsme se prali srdnatě, silami jsme to udrželi, bohužel Nymburk bere zase body, nebo připisuje si druhou výhru. Věřím, že kdyby jsme hráli i čtvrtou čtvrtinu v plné sestavě s prvním rozehrávačem, tak jak tomu bylo včera, kdy zase jsme neodehráli čtvrtou čtvrtinu s prvním rozehrávačem, tak podle toho to pak vypadá. No. Musím pochválit kluky, bojovali, dřeli i za toho stavu, když už najednou ten Nymburk narostlo na nevím, 20 bodů, tak pořád chtěli hrát, takže to je dobré, ale já to musím vzít jako pozvánku pro ostravské lidi, ostravské fanoušky na Tatran, kde pojďme udělat peklo, protože věřím, že můžeme Nymburk nachytat doma. Jak velkým pozitivem je výkon kluků z lavičky, vlastně když Nymburk rychle odskočil a oni to pak dotáhli a pak se tahlo v skóre? Ne, tak dneska zase i včera to tak bylo, kdo tam přišel, něco tam nechal, to byl Adam Ivánek, který přinesl agresivitu, dobře doskočil, párkrát tam byl dobře v obraně, nebo Mikuláš Čank, který vesměs dneska přebral celou taktovku, celý tým a držel nás bodově, dodal tomu klid, Adrio Bailey sice ze základu, ale bojoval na doskoku, všichni tam dneska byli platní. Štěpán Svoboda, který se vrátil po zranění, trefil, řeknu to, velmi důležité 2 trojky v řadě, které nás, nevím, jestli posunuli na plus, nevím kolik, 1-2 body, ale každý tam dneska něco nechal. Bohužel jsme to nedotáhli do lepšího finiše, ale zase říkám, 30 minut si myslím, že Nymburk musel být nervózní a to je to, co my jsme tady chtěli předvést. Samozřejmě po 40 minut, ale bohužel navíc to nestačí. Co vám to dalo do těch domácích odved? Že můžeme hrát s hlavou vzhůru. Není pro nás co balit. Když si vzpomenu, jak to tady dopadlo loni, když se nám zranil Rhodes a druhý zápas jsme dostali o 60, tak teďka v tom druhém zápase to bylo ještě o kousek lepší a to možná všichni říkali, že dobrý, že my to nezvládneme, protože máme úzkou rotaci, ale odehráli 10 borců, odehráli nějaké minuty, v 9 lidech jsme byli, myslím, nad 10 minut, takže jsme to nějak rozložili a máme natrénované, takže ty síly nám neubydou. Jenom jde o to, jak dokončíme ten zápas, jestli v plné rotaci, anebo prostě nám někdo bude chybět kvůli faulu. So Ryland, yesterday you sit on the bench and watch the game from the bench, but today coach give you chance in starting 5, and you was a very important player in the beginning. So how glad you are that coach give you every time opportunity when he can? Yeah, absolutely. You know, I kind of knew that was kind of going to be my role coming in, just to give guys rest when they need it. So yeah, to be able to get in today and play well is very important to me and the team. You know.
Obviously we have a goal. We're 12 wins away from a championship. That's the goal. Coming here, I kind of knew that was the culture. We're expecting to win every game, and you can feel in the locker room that's how it is. So it's good to be able to come in and contribute. The strong start was something what you wanted, or only opponent was not ready for you? Yeah, maybe a little bit of both. Maybe they scouted for the other guys yesterday, but no, it's good just to come in and play. The guys, teammates found me, and just kind of got open looks and got some layups here and there. It's playoff game, a little bit rough, a lot of discussing with referees, hard fouls. Yeah, for sure. Yeah, no one wants to go home, so everyone's going to play a little harder. Refs are going to let us play, so yeah, for sure, it's going to be a little bit more physical. Did you feel that maybe in this part of the game when there was a lot of talking with referees and something like that, the flow was slow and not for us? Yeah, for sure. There's a lot of whistles, a lot of free throws, a couple of reviews here and there, so slow it down. We like to play fast, but if you flip a coin, it gives us a little bit more time to recover between plays. So it was what they say, half a dozen one way, a dozen the other way, so it doesn't really matter. Both games was quite similar. Yeah. So do you believe that also in third and fourth game will be last quarter our strongest? Yeah, hopefully. It's hard to play a team 4 times in a row, and it's going to be on their home court, so we'll expect them to play a little bit better and a lot harder. So hopefully we can get the same result for sure, come away at the end. So coach, second quarter final looks a little bit same like the first one, do you agree? No. Good afternoon everyone. I believe today we approached the game way better. At the beginning we were more locked in, and we did a pretty good job in the first minutes of the game. We took the lead, we were there, good approach. Then we lacked consistency. They came back, and then the game became a little bit rougher. There was like contacts, calls, technical fouls, sportsmanlike fouls, and we got a little bit frustrated. But I believe overall in the second half, despite they started very sharply and they made a couple of shots at the beginning of the third quarter, then the team reacted pretty well. We were solid. We kept playing decent defense and trying to run, and then we were able to break the game with a couple of steals and eventually a couple of layups in transition, and then the game became better. And I believe it's a good win. We are coming from a tough week. Let's say also emotionally it was expensive. Now we will rest and prepare for the 2 games in Ostrava that we expect are going to be pretty tough, and they will require the full focus of my team with all the players and all the effort that we are usually putting when games are becoming important. Today you decide to start Rylanda Holta, who yesterday didn't play. He was really important for the good start of the game. I think at the beginning of the game, yeah, really helped us at the beginning, but I believe also when we started struggling, he kept playing good in the first half. He played very good first half. I would say second half not the same on the same level, but overall he is a very good player, and I have no doubt that he could impact the game, and we need all the players. Today Christian was not feeling 100%. He will take care of himself, his body, have therapy, rest, and he will be ready for next week. So it's a big opportunity for us having a good roster made of like good and responsible players. So yeah, but not surprising. You also missed most of the game. Second playmaker Ondra Sehnal. Yeah, he had some small ankle something. I believe again he will be better, and hopefully he's gonna practice and play next games. Okay.